Time+Tide, the Australian Watch Authority. One of the great things about a fine watch is that it, unlike so many manufactured things these days, is not intended to be disposable. And nowhere is that more apparent than with Jaeger-LeCoultre's most complicated timepieces. So when I found out that I would be visiting JLC's manufacture in the picturesque Vallée de Joux, it was these highly complicated movements that made the watch nerd in me really excited. Because for JLC fans, it's the brand's movements that stand out. They're known as a watchmaker for watchmakers, and with over 1,000 calibers to their name, they have an incredibly important part in the entire Swiss watchmaking story. Personally, I couldn't wait to see just where these machines came to life, where they were designed, tooled and finished. Movements like the modern masterpiece, the multi-axis Gyrotourbillon. So this room is where JLC make their high complication components. It's a really, really big room. There's a lot going on. Cutting over there, finishing over there. And this is what they make. Tiny Gyrotourbillon cages and other things. It's incredible. From the noise and focused industry of the machine rooms, I headed upstairs to the quiet, calm and light of the high complications room. This is where the magic happens. And to understand a little bit more about the people who create these magical watches, I spoke to Christian Laurent, JLC's master watchmaker. Je me lève tous les matins, je m'extase devant ces belles pièces qu'on sort au quotidien et c'est ça qui fait la passion. Et c'est ça qui me donne envie de continuer à rechercher toujours des pièces exceptionnelles. Why isn't machines? Machines surely can do the same job but better. Why do you still use people? Parce que dans une montre comme une montre Jaeger-LeCoultre, vous ne répétez pas ça au quotidien. Vous ne faites pas des séries où vous allez faire des centaines de pièces. Vous faites toujours des séries très limitées. Et par ce geste, on a besoin du savoir-faire de la personne plus que de... À ce moment-là, on pourrait mettre des robots, on pourrait mettre n'importe quoi d'autre. Mais sur des grandes complications comme ça, c'est tout le savoir-faire de l'être humain. C'est la main de l'homme qui est capable de pouvoir faire ceci, pouvoir le répéter. On peut avoir des procédures, on peut avoir tout ce qu'on veut autour de nous, mais on ne répétera jamais ce que l'homme est capable de faire. C'est comme votre Formule 1. Si vous roulez en Formule 1, vous avez besoin d'avoir un pilote mais qui sait remonter les ressentis de la voiture. C'est la même chose pour une montre comme ça. L'œil, le doigté, le savoir-faire de l'homme, et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait que la pièce est unique. What does it feel like to wear one of the most complicated JLCs on your wrist or even hold it in your hand? What emotions does it bring up? Ce qu'il faut retracer, c'est qu'une pièce comme ça, vous la portez 24, vous travaillez avec 24 heures sur 24. La journée, vous êtes devant votre établi en train de travailler dessus. Le soir, la nuit, vous réfléchissez. C'est-à-dire que vous êtes 24 heures sur 24 dans votre vision de la montre compliquée. Vous l'avez, suivant les complications, 2 mois, 3 mois ou 6 mois où vous êtes sur cette pièce. Et quand vous la voyez qui va partir, puis qui part chez le client, puis quand vous voyez le client qui l'a au poignet, c'est un peu de nous. What Christian has explained so eloquently is logical. It's already apparent. The brand's high-end pieces are so complex, so highly finished, and above all, so limited in production that the traditional techniques are still the best way of doing things. Take, for example, hand guilloche, that mesmerizing ribbon-like decoration that you so often see on dials and bridges. Wow, that really is incredible. You don't always need CAD machines, computers and the latest high-tech. All you need at JLC is Muriel and her 19th century machine. It's amazing. But it's not just guilloche and the other finishing techniques that are done the old-fashioned way here. Métiers d'art techniques like enamel and engraving also take place. Highly skilled, incredibly precise work is done in this room, all to make these already beautiful watches that much more perfect. Jaeger-LeCoultre's manufacture in Licencia is chocolate box pretty, no doubt. But for me, it's nothing compared to the beauty and ingenuity
of the watches you find inside.